Valentino Rossi. Una del figa più iconiche del mondo del corse motociclistiche. Ecco una storia vera su di lui. Asterisk la caduta a Suzuka asterisk. Nel 2003, durante Illinois Gran Premio del Giappone a Suzuka, Valentino Rossi stava lottando per la vittoria con Max Biaggi. Mentre stava sorpassando Biaggi, Rossi cadde dalla sua moto a causa di una manovra troppo aggressiva. La caduta sembrò mettere fine al suo speranze di vittoria, ma Rossi riuscì a ripartire e vincere la gara. Asterisk la remonta asterisk. Dopo la caduta, Rossi era sceso al 15 degrees posto, ma grazie a una serie di sorpassi audaci e a una strategia intelligente, riuscì a remontare e superare gli avversari. La sua vittoria in quella gara fu considerata una delle più grandi remonte nella storia del moto mondiale. Asterisk Illinois commento di Rossi asterisk. Dopo la gara, Rossi disse, non avevo nulla da pedire, quindi ho corso come un matto. La sua determinazione e la sua abilità di guidare in condizioni difficili lo resero uno dei piloti più amati e rispettati del moto mondiale. Spero che ti sia piaciuta questa storia. Valentino Rossi è un vero campione e un'ispirazione per molti appassionati di motociclismo.